Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Subhashish and these are the headlines. Mapsa police arrest 3 for allegedly assaulting and then robbing a man using a pistol. They then scare off passerbys by firing a gun. Another accident reported in Goa, leaving 4 scooterists seriously injured after their vehicles were hit by a truck. Some areas could get thunderstorms, lightning, strong winds in the next 2 days. IMD cautions locals to not stand in open fields or under trees, tall structures in case of lightning. And now for the news in detail. Mapsa police arrested 3 persons on charges of assault and robbery after the 3 had allegedly threatened and assaulted, robbed a man who was on his way home. They later fired a pistol, apparently to scare off passerbys. Here are the details. The victim was on his way home when the group boxed him into a corner using their vehicle. Posing as narcotics officers, they assaulted and robbed the victim. After the incident, the group fired gunshots near a bank in Mapsa, startling locals in the area. Luckily, no injuries have been reported from this incident. Police have filed an FIR against them and have seized the firearm and the vehicle used during the robbery. Sandeep Kamalkar for GOA365 from Mapsa. The frequent and long hour power cuts are a major problem in the state. Worse still, when people contact power department to complain power issues on the designated numbers, the phones are unreachable. However, when asked, Power Minister Ramakrishna Sudhin Dhawlikar denied this, saying there was no power sharing happening and phones were unreachable because of connectivity issues. Listen to him. Many parts of Goa stay in the dark for hours due to frequent power cuts. The coastal areas dominated by tourists are facing major problems. Yesterday, Kalangut was without power for 6 hours and that too in the night. However, Sudhin has claimed there is no load shedding in Goa. Power department has a helpline number to address power cut issues. However, this line does not work many a times. Instead of promising to rectify this or at least check, the minister attributes this to poor network despite the fact that this helpline is a landline. म्हाका दिसना खंय लोड शेडींग आसा उगीच कित्याक कितें म्हणून लोड शेडींग जर कोणी खंय आसा म्हाका कंप्लेन करची पर्सनल म्हाका SMS धाडचो पडटा फोन सुद्दां करनाका हांव ताजेर एक्शन घेता कारण I have taken efforts to buy 120 megawatt from open market. म्हाका दिसता एकूच भारतांत एकूच मंत्री आसतलो डायरेक्ट 12 रुपयांनी ते 8 ते 12 रुपयांनी हो जो विजेचो दर आसा तो ठरवून बाय करून लोकांनी म्हाका डिटेल दिया तसले हांगा येवन कितें प्रश्न म्हाका विचारचे न्ही तुमचे जर खरेंच कितें आसा म्हाका रिटर्न दिया हांव 2 दिसां सांगचे न्ही हांवें लोड शेडींग बंद केला माया हांव एकूच मंत्री हांव अभिमानान सांगता एकूच मंत्री भारतांत तांणी इमिडिएट डिसिजन घेवन मुख्यमंत्र्याच्या साह्यान हे केलें कोणाचे फोन लागले आमचे फोन लागले त्यांचे फोन लागपाचे नाही सगळ्यांचे तशेंच आसा गोंयांत नॅटवर्कूच तशें आसा जाल्यार कितें करता तुमकां सद्दां आपयलें जाल्यार तुमी येना केन्ना तेंय आसा प्रत्येक कडेन हे गोश्टी सगळ्या संवसारांत चल्ल्यात त्यो सगळ्यांनी जर सारके वागले जाल्यार सारकें जावपाचें. Amar Shawaria for GOA365 from Porvorim. A major accident at Naveli Junction has left 4 scooterists seriously injured and needing hospitalization. According to eyewitnesses, the collision occurred when a truck travelling through the Naveli Junction hit 4 scooterists who were waiting at the traffic signal. Marga police rushed to the site and are investigating the matter. आज दिसभर तुम्ही जे आसात एक्सिडेंट आजच कितले एक्सिडेंट जाले ते पळय आज जवळ 3 एक्सिडेंट जाले कडेन आसात तेतूंतले आमी तुमकां 2 आज दाखयतात काल एक्सिडेंट जालो कोयर जाले तुऱ्या जालो कुळी जालो बाळ्ळी जालो करमर घाटार जालो म्हणटकीर हे जे एक्सिडेंट आसात हे जायत आसात हेका कोण जबाबदार हे पळोवपाचें काम जे आसा हे पुलीस डिपार्टमेंटाचें आसा दुसरे आज जो एक्सिडेंट हांगा जाले कडेन आसा तुमकां आमच्या फाटल्यान पळयतात जो एक्सिडेंट जाले कडेन आसा हो जो ट्रक जे मडगांवच्यान येतालो आनी मडगांवच्यान येवन जेन्ना वेस्टर्न बायपास आनी नावेलीचे जे जंक्शन म्हणटा आमी NH-17 ह्या जंक्शनाचेर सिग्नला फुड्यान रावले कडेन आसतना तेणे 4 मोटरसायकल्यो आनी 1 मारुती व्हॅनान टक्कर मारली आनी ह्या टक्करीक जो 4 जण जे बायकाचेर बसून आसले ते सिग्नल पडले म्हूण राविल्ले हे इंजर्ड जाले
गोवा 365 खातीर नावेली जंक्शना वयल्या रमेश नायक रावत. The government has started the Dayanand Social Security Scheme to provide financial aid to senior citizens, widows, and physically disabled. However, the government has not paid the beneficiaries for the last 4 months, Aam Aadmi Party alleged. DSSY जी स्कीम आसा गव्हर्मेंटाची आणि ही स्कीम इज गोईंग ऑन फॉर सो लॉंग वेर एवरी मंथ सिनियर सिटीजनाक न्ही जे 60 वर्साचे वयर आसता, आमचे जे वडील आसा, आमचे ग्रँडफादर्स ग्रँडमदर्स, आमचे पेरंट्स जे 60 वर्साचे वयर आसा, तांकां खंय तरी मदत म्हणून गव्हर्मेंट 2000 म्हयन्याक त्या स्किमांतल्यान तांकां एवेल करपाची एक संदी मेळटा. सो नॉट ओन्ली सिनियर सिटीजन्स, आय वूड लायक टू से अंडर दीस स्कीम इवन कम्स द आय से दीस विडोज, सिनियर सिटीजना बरोबर विडो ज्यो गोपिड्यार जाता त्यो बायल्यो, तांकां सुद्दां गव्हर्मेंट खंय तरी मदत म्हणून DSSYच्या स्किमा अंडर तांकां ही एवेल करपाक स्कीम आसता जे 2000 मेळटात. अँड नॉट ओन्ली दॅट मच, इवन डिसेबल्ड पर्सन्स म्हळ्यार विथ डिसेबिलिटीज, विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज, हॅविंग सम प्रॉब्लम ऑर अदर अँड दे कॅनॉट, दे हॅव टू डिपेंड. So, senior citizens, widows and people with physical disabilities come under this दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आणि हांकां खंय तरी गव्हर्मेंटाचे स्किम्स की 2000 जे म्हयन्याक मेळटा ते आय वूड लायक टू से कितले तरी आतां जाले म्हाका दिसता 4 म्हयने जावपाक आयले तांकां तांचे स्कीम बँकांतनी जे पयशे येतात ते येवनात. ते आयज पयशे खंय तरी सरकारान आडोवन दवरल्या म्हणून हांव हाजेर निशेध करतां. There is some speculation that Pratima wants to rejoin Congress. However, Pratima was circumspect on this, though she did not outrightly deny this. Listen to her and decide. एकच सांगता, where am I sitting, which chair I am sitting, under which board I am sitting, and did I make any statement? Did I make a statement? It's politics. Rumors will be there. Thank you. Sham Chari for GOA 365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Restaurants in the state which were just recovering from a 2-year blow due to the pandemic now have to deal with exorbitant vegetable prices. While some are barely scraping by, many have had let go of staff or hiked their prices, risking reduced customers. Here's a detailed coverage on the plight faced by restaurant owners in the state. While prices of nearly every commodity has risen owing to rise in fuel prices, Goans have to now deal with extremely high prices of vegetables too. With a kilo of tomatoes costing nearly 100 rupees, restaurant owners in the state are in a fix. After having to deal with COVID for 2 years, they now have to deal with high vegetable prices. आज आम्ही आसात ते मार्टीन पॅलेस धर्मापूर आणि कोलवा ह्या जाग्याचेर आसात. इवन बाणावले यांचे आणि रेस्टॉरंट आसात. तर आज आमी तुमकां दाखयतात की जी खावपाची वस्त जी आसा, जी तेल आसा, टमाट आसा, कांदे आसात, बाकीची भाजयेची जी रेट आसा ही खंय तरी वाडले कारणान हांगा आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात की जे कोण टुरिस्ट हांगा येताले ते खूब कमी येतात. पूण कितें आसा की तेंचे कडेन जे आयटम ते खाताले, जे सालाड खाताले, 2-2 प्लेट घेताले, 3-3 घेताले, ते आतां खंय तरी कमी जाला. कित्याक काय म्हणलें जाल्यार हांगा रेट वाडले कडेन आसा आनी ही रेट आसा ती डेयली वाडटा आनी डेयली वाडले कारणान हांगा खंय तरी ह्या रेस्टॉरंटवाल्यांक खूब त्रास जाता. एक वटेन आतांच आमी जी मार्टीन पॅलेस आसा तेजे कडेन आमी आतां तेजो जो ओनर आसा तेजे कडेन उलयले कडेन आसा. तो म्हणटा की ते डेयली रेट न्यू चेंज जाता आनी न्यू चेंज जाल्ले कारणान आमकां खंय तरी खूब त्रास जाता. कित्याक कोविडांतल्यान आतां पयरूच भायर सरता थंय आसा. पक्क करून ही जी रेट आसा ही वाडली. पेट्रोल वाडले, डिझल वाडले, हे सगळीचे जी तेलाची जे नॅचरल आसा ते वाडले कारणान हांगा खुबशे ह्या रेस्टॉरंटवाल्यांक खूब त्रास जाले कडेन आसा. तेणी सांगला की खंय तरी आमकां एक सोल्युशन काडचें आनी की कोविडाच्या ह्या हेजेर ही रेट तरी रिजनेबल दवरची म्हणून. आतां म्हारग जालें न्ही, आमकां कांय म्हारग सेट करून म्हारग करपाक मेळना. तशें दिवचें पडटा. पूण ही भाजी बिजी सगळी म्हारग जाल्या
आनी ती आतां मातशें प्रॉब्लेम जाता हेका लागून आमकां रेट काय वाडोवपा मेळना सारकी आनीक ती भाजी गव्हर्मेंटान जाता ती सवाय करपा जाय सवाय म्हणजे तेजी रेट इकॉनॉमी पळोवन सिच्युएशन पळोवन हें करपा जाय कशें कितें आहा तें आनीक आमचे आतां कामदार आसा हॉटेलां कामदार आसा जाल्यार कितें जाता ते आनी तें परवडना तें आमकां तेंका पेमेंट घालपा जाय करपा जाय कितें पूण आमचे हें तशेंच आहा भाजी म्हारग जायत वयता तुमचो रेट तसोच आसा हय आमचो रेट तसोच आहा तें मातशें गव्हर्मेंटान पळोवचें तेजे रेटाचे मातशी भाजी रेट मातशी कंट्रोल करची भाजी रेटाची सवाय करची. While a rise in any commodity leads to a cascading effect, the high cost of tomatoes has put the restaurant industry in a dire situation. With profit margins drastically reducing, restaurant owners have to resort to either of two things: cost cutting or laying off staff. While the first puts restaurants at a risk of losing customers, the latter would put owners in a moral dilemma over laying off staff during such times. The rates of vegetables are shooting day by day. It is, and you know that we are all concerned. Why? Because most of the vegetable which is used, it is used by the hoteliers. The hoteliers, they carry out all the dishes wherein tomato, either you take it, go for non-veg or you go for a veg. The price of tomato has clearly eaten us up. Now at the same time, because of vegetables, we cannot increase our prices also. Then as such, after COVID, we are losing we have lost a lot of business. There is no business, there is no income to hoteliers. Even there are hoteliers who have reduced their staff because of the hike in prices. We cannot pay the earlier salaries what we were paying to our cooks and waiters and dishwashers. It's very difficult to survive. Actually, nowadays, a hotel industry is becoming a sinking industry. While luxury hotels and chains are managing to scrape by, small-scale restaurants have taken the biggest hit due to the rise in prices. While many small hotels run by families have been struggling to keep their head above water, raising prices of their items seems to be their only way of staying afloat. जर आता पळय तुम्ही सगळे करतात हाजी तुमची समोसा रेट आहा ती जर रेट वाडयली जाल्यार कितें जातलें वाडयत जाल्यार आनी रेट आमच्या ह्या गांवां असल्या कारणान लोक आनी घरपाकय येवपाक ना रेट वाडत जाल्यार समोसा रेट कितें परवडपा ना समोसा आमी 15 रुपयांनी दिता बटाटो 15 रुपये दिता मिरची 15 रुपयांनी प्लेट दिता भाजी 30 रुपयांनी परवडना नाल्यार परवडना तरी परवडना मसाल्या सगळीच महागाई जाली आनी मसाल्या लागून तरी परवडत ना ती फुल मसालाची भाजी कितें सूट मेळपाक तुमकां कितें गव्हर्मेंटान दितले हें काडपा जाय बारीक हॉटेलवाल्यांची इतली म्हारगाय वाडली ताका. While hotels are facing major losses, local residents too are being stifled with soaring vegetable prices. If you go in the market, vegetable market, today we see these rates of tomatoes, how much it has been increased, 100 rupees per meter, 100 rupees per kilo, which the tomatoes used to get it for 14 rupees to 15 rupees per kilo. But now, I would like the concerned authorities daily to go in the market and check their rates, at what rates they are buying these tomatoes, potatoes, onions, vegetables from Belgaum or from other parts of the state which comes to Goa, and see at what rate they are selling. I would like these concerned authorities to keep a strict watch, especially because of the common man and poor people, so that they can buy all these things, daily items which they take for their necessities for daily. It should be a comfortable rate for them. आता तुम्ही पळयतले टमाटो 80 रुपये किलो, वालपापडी 120 रुपये किलो दिल्या, म्हाका 150 वयल्यान 120 कितें आयल्या, तरी म्हारगाय कित्याक? हाजेर रेट जो नियंत्रण आहा ते सरकाराचे कित्याक ना? आज तुम्ही गॅसूय पळयतले, गॅस वाडला, पेट्रोलय वाडला, आज भाजी गोरगरिबाची ताटांतलें अन्न हें डेलीचें तें जर इतलें म्हारग जावपाक लागलें जाल्यार लोकांनी करपाचें कितें? तुम्ही एक काम करा, तुम्ही 40 आमदार जे गोंयांत निवडून आयल्या ते कोणा लागून आयल्या? आमकां लागून आयल्या. जाल्यार विधानसभेत जर वचत जाल्यार थंय 1 रुपया च्या आसा, 8 रुपया नॉन व्हेज जेवण आसा, इसवणाचे पोस्ताचे जेवण 8 रुपया आसा. हें कित्याक? तुमकां इतले सवाय आनी आमकां इतले म्हारग कित्याक आमी खावपाक जाय? कारण तुमकां सवाय खावपाक आमकां म्हारग तुमी करता जाल्यार आमकां सांगा. 40 आमदारां कडेन विनवणी आसा की हेजे तुमी गोरगरिबांक लुटपाचें उठल्या तुमी, हें मातशें कमी करात.
रेट जे आसात रेट वाडले 80 रुपया 90 रुपयाचे किलो टमाट जाले गरिबांक खावचे पडटा ते मातशें. Ramesh Naik Raut, Sandeep Tuenkar and Krishna Naik for GOA365 from Naveli, Kurtori and Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Margao Municipal Council is all set to hold their fair for the Holy Spirit Fest at Margao. The council is putting effort to ensure that the fair takes place without any inconveniences to the visitors while ensuring cleanliness. When asked about making the fair plastic free, Chairperson said it's up to the vendors to use plastic or not. The Margao municipality have started demarcation of stalls for Holy Spirit Feast opposite the SGPDA ground. The vendors would be provided a 2x2 stall in the fair for a fee. A committee comprising of chief officer, ward councillor and resident have been formed to look after allocation and timings of the stalls. Efforts are being made to ensure that the fair is held without congestion and traffic problems are avoided. People's cooperation is necessary for that, Chairperson and councillor stressed. Patel municipality marking करता stalls भी mark करून दिलेले आनी arrangement size wise आता 2x2 marking असतात आमचे stalls त्याचे charges आले sanitary department पण toilets भी ते तुगेले mobile toilets असतात न्हू ते असलेले. There's a committee this time appointed by the CEO. So the committee आमचो chairman also असतलो councillor of this ward आणि one resident of this ward आणि आमचो sanitary inspector आणि आमचो market inspector. So there will be a total maintain करतलो आनी timings आणि about that आमी दिवपाना time about 10 o'clock 10:30 असो. तशें तुमी पयर हिंगा हेचे पिडेन प्लास्टीक बॅनाचे अवेअरनेस प्रोग्राम केलो ते हिंगा फेस्ताक तुमी कशें इम्प्लिमेंट करतलो? We'll tell all the stalls आमकां नाका प्लास्टीक you have to either use the cotton bag नाल्यार मायक्रॉन ते 40 मायक्रॉन आसा तो प्लास्टीक यूज करता. आनी तुमी असो बिलो आसल्यार कितें तुमी फायन बी करतले प्लास्टीक? फायन बट वील इंस्ट्रक्ट देम नॉट टू यूज. प्लास्टिका लागून तुमी म्हाका हें केलां की प्लास्टीक कोण काडून व्हरतलो आनी हें म्हण लास्ट आमी प्लास्टिकाक लागून जायतें हें केलां की आमगेलो इवन आमगे चेअरपर्सन लिंडन तेणें आमकां घेवन एलोंग वीथ कावन्सिलर्स सगल्यांनी आमी आख्या मार्केटान रावंड मारलेलो आमकां नाका प्लास्टीक म्हण. सो म्हाका दिसता आमगेल्या चेअरपर्सनाक हे फावटी चड इंट्रस्ट आसतलो की प्लास्टीक विकताय तेंकां हें करपाक आनी म्हाका दिसता आमगेले मार्केट इन्स्पेक्टर जे आहाय तेणी एवरीडे एक्टीव रावपाक पडटलें कित्याक जेन्ना प्लास्टीक फ्री म्हणून आमी बॉब मारताय जाल्यार तेणी हे चड इनिशिएट घेवपा जायो हेंकां रेट मारपाक येवन. प्लास्टीक आसपाना हें म्हज्यान सांगपा जायना पूण म्हाका दिसता आमगेले मार्केटचे इन्स्पेक्टर आहा जे कोण हे मारपा येताय तेंकां रेट मारपाक जे फायन घालपाक तेणी चड एक्टीव रावपाक पडटलें की प्लास्टीक म्हणल्यार आमकां नाका म्हण. सॅनिटेशन बारीक प्रॉब्लम आसता. थर्ड इज जो क्राउडिंग जाता आनी जे एंट्री टू माडेल एरिया आनी ते रोड ब्लॉक जाता. सो हे फावटी आमी सीओकूय सांगला आनी वी आर ट्रायंग टू डू विथ द एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपालिटी भितर ट्राय टू रेग्युलेट एंड कीप दीस एरियाज इन कंट्रोल. मेन इज माडेल चुकून भायर सरता भितर सरता रेसिडेंट्साक त्रास जाता. सो आयज जेन्ना स्टॉल मार्किंग करता आमी मातशें लक्ष घालपाक गेले टू सी दॅट रोड्स एंड एंट्री पॉयंट्स आर क्लियर. नाजाल्यार त्या एंट्री पॉयंट्सा भितर समज स्टॉल तेंकून घातले मरे सगळें रस्त्यार. पार्किंग ऑल्सो वी आर ट्रायंग टू रेग्युलेट मे बी एट द एंड्स वी आर ट्रायंग टू गीव बट कितें वी रिक्वेस्ट कॉपरेशन फ्रॉम पिपल. फेरीन भितर जो लोक येता मरे तेमी मातशें कितें सिवीक सेन्स दाखोवपाक जाय. एक फावटी सांगल्यार सुद्दां इवन कोणा ट्रॅफिकाक दवरल्या आनी कितें थोडे इवन म्युनिसिपालिटी कोण वर्कर बी कोणें दवरल्या आनी सांगता मरे लोक आयकना रस्त्यार गाडी लायता आनी भितर वयता. सो लोकांनी मातशें कितें दवरपाचें की पार्किंग ऑन द रोड बी यू हॅव टू एवॉयड. दिस इज रिक्वेस्ट टू द पब्लीक. Sandeep Tuenkar for GOA365 from Margao. Now for some sports news. Two Goan girls won 2 gold medals in the recently concluded Indian Open of Surfing held at the Panambur beach near Mangalore. Goa came a credible third after Tamil Nadu and Karnataka in the pecking order of total medals. 16-year-old Sugar Banarse and 14-year-old Sophia Sharma, both from Goa, have won gold medals. The 3-day event saw close to 100 surfers from across India taking part. The Open Surfing Meet was organized jointly by Surfing Federation of India and the Mantra Surf Club. Bureau Report, GOA365. Now for the weather. As per IMD's forecast, many areas will get moderate rainfall over the weekend. Some areas may even see thunderstorms with lightning and strong winds in this period. Locals should avoid standing in open fields or under trees and other tall structures in case of lightning. Goa can expect to see overcast skies today as light showers are likely at a few places.
However, there may be 1 or 2 sunny spells. On account of wet weather, temperatures should begin cooling off. The maximum is likely to fall by at least 2 degrees Celsius. Today's maximum and minimum temperatures are forecast to hover around 34 degrees Celsius and 26 degrees Celsius. There are no fishermen warnings issued today. Moderate rainfall till 6th. Thunderstorms with lightning, strong wind forecast today. Maximum and minimum temperatures today 34 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. No fishermen warnings issued today. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa365.